It's a wonderful chapter, what you're going to see here. It's collocated English. See, what do you mean by collocated English? Certain words joins with only certain words to give a meaning. That is called collocated English. It's very important here. See here, what's it given? In the prime of, prime means what in English? Importance, isn't it? In the prime of, where do you use this sentence? What do you mean by in the prime of? With the full energy. With full energy, if you have, then it is called in the prime of. See here, he is in the prime of his youth. He is in the prime of his youth. Youth means what? 18, 19, 20, 21. That is the time he is more powerful physically. So, in the prime of his youth, in the prime means very important stage. Able to understand? In the prime of. Coming here, second. Paramount importance. What do you mean by paramount importance? Paramount means what? Very, number one, paramount. Importance, very important. So paramount joins with what? Importance. Here, a college degree certificate is a paramount importance. To get a job in an MNC company, multinational company, what is the criteria? You should have a degree certificate. That is the paramount importance. Paramount importance means what? Very important. Very, very important. Paramount importance. Third, rejected outright. Just cancel it. Just throwing it out. Immediately cancelling. No chance for consideration. It is called rejected outright. Total avoidance. Complete avoidance. My father rejected outright my ideas to start a new business. Rejected outright means immediately cancelling. I told my daddy, I want to start a new business. Immediately he told no. Straight away no. That is called rejected outright. Immediate cancel. No chance for consideration. Next, fourth one. Fourth collocated English. Hopes were shattered. Hopes were shattered. What do you mean by hope? Your belief, your faith, your dreams. Shattered means everything is shaken, destroyed. Hopes were shattered means totally disappointed. When my friend insulted me, my hopes were shattered. I thought he is my friend, he will help me. But he insulted me, so I was totally shattered. My hopes were totally shattered. Fifth, very important word, command of English. Command. Command means what? Ordering, isn't it? Command of English means what? You are good in English. You are good in speaking. You are good in writing. You are good in listening. You are good in reading. That is called command of English. How do you form a sentence? See here. Some of the Indians have good command of English. Some of the Indians, they are good. Their command of English is excellent. So command of English, command of Tamil, command of Chinese language. So command of one particular language means you are good in reading, writing, listening and speaking. Interpersonal skills are excellent in communication. So command of English. With a few exceptions. See here the sixth collocated English. With a few exceptions means certain things not to consider. Don't give importance to some things. So with a few exceptions means all boys are good. All countries are good. With a few exception means except some. All boys are good except some. So, with a few exceptions means except some people. All students are good, but with a few exceptions. Every students are good, but with few exceptions. All IAS officers are good, but with few exceptions. All schools are good, but with few exceptions. Now coming here, my dear friends, peer pressure, peer group pressure. What do you mean by peer group pressure? Peer means what? Your friends, your classmates. They pressure you.
Arey, come, let us go and drink alcohol. Come on, go. Let us go for smoking. Come on, let us go for discotheque. So peer group pressure means your friends are pressuring you. A friends compulsion. Some of the youngsters are getting addicted to drugs because of peer group pressure. Some of the youngsters, they get addicted to drugs because their friends are compelling them. Come on, let us do it. So peer group pressure. Next. Eighth, complex issue. What do you mean by complex issue, sir? A confusing problem. A confusing problem is a complex issue. Problem between India and Pakistan is a complex issue. Problem in Sri Lanka is a Tamils and Sri Lankans, Tamils and Sinhalese is a complex issue. A problem. So, a confusing problem. Sri Lanka, Kashmir and Israel problems are complex issues. So Sri Lanka, Kashmir and Israel problems are a complex, confusing things. Ninth, negative impact. What do you mean by negative impact? Negative impact. I advise him, but it brought negative impact. The government wanted to increase the price, it brought negative impact. All the prices have increased. Impact means result, negative means minus result, minus impact. I mean minus results you are getting, negative results. For the ruling party, petroleum price rise has brought a negative impact for the ruling party in the election. Congress, what did it do? It increases the prices of petrol. Suddenly what happened? In the elections, people voted against. So negative impact means wrong results. Number 10. What do you mean by monotonous job? Monotonous means what, sir? Boring. Daily morning 9 o'clock come to office, go at 6 o'clock. Daily, without any break, without any enjoyment. Same work, same home, same place, same work. So monotonous means same thing. Monotonous job, boring jobs. I don't like the monotonous jobs of government sector. In government sector, you see morning to night you have to be there. You can take as much holidays as possible. You can enjoy your life, not much of work. So monotonous job means boring job. I don't like the monotonous job of government jobs because it has a lot of security. Private jobs, not like that. Next, number 11. Pattern of behavior. What do you mean by pattern of behavior, sir? It means the way one group or a person behaves. Pattern of behavior. Pattern means what? Way of behavior. What do you mean by, how do you form a sentence using pattern of behavior? See, Muslims behave in a way. Christians behave in a way. Hindus behave in a way. Brahmins behave in a way. Telugu people behave in a way. Karnataka people will behave in a way. So, pattern of behavior means the way one group or a person behaves. The pattern of behavior of my manager towards us is very friendly. My manager, his pattern of behavior, his way of behavior is very friendly. Pattern of behavior means the way how one moves with others. Number 12, my dear friends, collocated English. Desperately poor. Desperately means what? No, you don't know what to do. Desperately poor means very, very poor. Many African country people are desperately poor. African people, Zimbabwe, Ethiopia, many people in Africa are desperately poor means very poor. Coming here, mandatory component. Mandatory means what? Mandatory. Very must. Mandatory means must. Component means what? Thing. So very must. Mandatory component. Very important and must. A degree certificate in computer technology is a mandatory component to work in a software company. To work in a software company, what is the main thing, sir? You should have a BE computer science or BE instrumentation or BE what? Electronics, some certificate, BE certificate. It is a mandatory component means what? It is a very important criteria, very important. That is called mandatory component. Number 14. Second thought. Second thought means what? The mind changed. Second thought means what? Mind changed. Today I planned with my family, let us go for a movie.
Suddenly my mind changed. I told, no, let us go for beach. Let us go for cinema, I told. Then suddenly my mind changed and I told, let us go for beach. I told my family, let us go for a movie. Suddenly my mind changed and I told, let us go for beach. So, second thought means the mind changed. I wanted to buy a Maruti car, but the second thought came to my mind and I changed to Hyundai car. First I want to buy Maruti car. Suddenly I thought, okay, no. Let me buy a Hyundai car. So my mind changed. 15. Token of affection. Token of affection means what? Expression of love. Token of affection means what? Some give gold rings. Some will give what? Birthday greeting cards, loving cards. Some will hug. Some will take their lovers outside. Your father may give as a token of love a dictionary or book, money. So token of love means an expression of love. My father brought a diamond necklace to my mother as a token of affection during their 25th marriage anniversary. Father and mother, 25 years passed after marriage. So my father bought and gave what? A diamond necklace or a diamond ring to my mother as what? As a token of affection. Right, sir? Now coming here. Step in the right direction. 16th word. Step in the right direction. You are going in the right way. You are going in the right way. Step in the right direction. Correct decision. The government closing the liquor shops will be the step in the right direction for peace and happy life of Tamil Nadu people. Step in the right direction. You know liquor shops, Tasmak shops. All around Tamil Nadu you have the shops. So if the government stops all the Tasmak shops, what will happen? It will be the step in the right direction. Able to understand, my dear friends? No doubt about it. Now coming here. What do you mean by in the prime of? With full energy. What do you mean by paramount importance? Very important. What do you mean by rejected outright? Total avoidance, cancelling. Fourth, hopes were shattered. You are totally disappointed. Command of English means your English, the way of speaking, writing, reading, listening is excellent. And with a few exception means certain things not to consider. You are not considering certain things. You are leaving it out and only best you take. Something are left. Peer group pressure means what? Your friends are compelling. Complex issue means what? A confusing problem. Negative impact means what? A bad result. Monotonous job. Monotonous. What do you mean by that? Same type. Boring jobs. Monotonous jobs means boring jobs. Pattern of behavior means what? One particular group behaves in one certain way. It is called pattern of behavior. Desperately poor means what? Very poor. Mandatory component means what? Must. It is a must to do, have that. Very important. Second thought means what? The mind changed. Token of affection means what? An expression of love. You are giving a ring or hugging or kissing or taking somewhere out your loved ones. Step in the right direction means what? Correct decision. Hope you are able to understand all these vocabularies. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்பது இப்பொழுது லேட்டஸ்டாக இருக்கக்கூடியது. அநேகம் பேர் இந்த கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷை பயன்படுத்துகிறார்கள். கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். அதுதான் கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்வார்கள். இப்பொழுது நாம முதல் பிரிவாக மொத்தமாக 16 கொலோகேட்டட் ஆங்கில வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். அப்ப இந்த கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தையாக வராது, 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வரும். முதலாவதாக இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் என்ன? இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் வித் ஃபுல் எனர்ஜி, முழு சக்தி, முழு
அதிக ஆற்றலுடன். அதிக ஆற்றலுடன் என்று சொல்வதற்கு ஆங்கிலத்திலே என்ன சொல்வீர்கள்? இன் த பிரைம் ஆஃப் என்று சொல்வீர்கள். இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் இன் த பிரைம் ஆஃப் ஹிஸ் யூத். அவர் தன்னுடைய இளமை பருவத்தினுடைய முழு சக்தியுடன் இருக்கிறார் என்று வருகிறது. பிரைம் மினிஸ்டர் என்றால் என்ன? முக்கிய, முதல், முக்கிய என்று வருகிறது. பிரதம என்று வருகிறது. பிரைம் என்றால் பிரதம. ஸோ பிரதம அப்படி என்றால் பிரைம் என்றால் அதனுடைய முழு சக்தி இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். பேரமவுண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். அடுத்ததாக பேரமவுண்ட். பேரமவுண்ட் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே சொல்லும் பொழுது முதல் தரம். இம்பார்ட்டன்ஸ், முதலாவதான முக்கியத்துவம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்று வருகிறது. காலேஜ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இஸ் பேரமவுண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கெட் எ ஜாப் இன் எம்என்சி கம்பெனி என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஒரு கல்லூரி பட்டம் என்பது அடிப்படை தேவை ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே சேருவதற்காக என்று எழுதியிருக்கிறது. பேரமவுண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றால் அதிமுக்கிய என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. அடுத்தது மூன்றாவது ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே அடியாக இல்லை என்று சொல்லிவிடுவது. ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்று வருகிறது. டோட்டல் avoidance. My father rejected outright my idea to start a new business. நான் ஒரு புதிய வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று என் தந்தையாரிடம் கேட்டேன். என் தந்தையார் ஒரே அடியாக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார். ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் ஒரே அடியாக இல்லை என்ற அர்த்தம். 4 hopes were shattered என்று வருகிறது. hopes என்றால் நம்பிக்கைகள், shattered என்றால் என்ன? தவிடுபோடி ஆகிவிட்டது என்ற அர்த்தம். totally disappointed when my friend insulted me my hopes were shattered. என்னுடைய நண்பன் என்னை அவமானப்படுத்திய பொழுது என்னுடைய நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் தரை மட்டமாக்கப்பட்டது. shattered என்றால் தரை மட்டமாக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம். அடுத்தது 5 command of English. command என்றால் அதிகாரம். கமாண்ட் அதிகார தோரணைகளை சொல்வது. கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே நல்ல புலமை, பேசுவதிலே, எழுதுவதிலே, வாசிப்பதிலே, கேட்பதிலே அதிக புலமை இருக்கிறதே கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். கமாண்ட் ஆஃப் தமிழ், கமாண்ட் ஆஃப் சைனீஸ் என்று பலதாக சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு இங்கே சம் ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் ஹேவ் குட் கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். சில இந்திய மக்கள் நன்கு ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக with a few exceptions என்று எழுதியிருக்கிறோம். ஆறாவதாக with a few exceptions. exceptions என்றால் என்ன? விதி விலக்கு என்று சொல்கிறோம். விதி விலக்குகள் என்று சொல்கிறோம். தவிர்த்து என்று சொல்கிறோம். அப்ப இங்க வாக்கியம் பாருங்க. certain things not to be considered. all students are good but with few exceptions. அனைத்து மாணவர்களும் நல்ல மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஒரு சிலரை தவிர்த்து, ஒரு சிலர் with a few exceptions என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 7 peer pressure. peer group pressure. peer என்றால் என்ன? நண்பர்கள். நண்பர்களினுடைய அவர்களுடைய வற்புறுத்தல் என்று வருகிறது. பியர் குரூப் பிரஷர் என்றால் நண்பர்களின் வற்புறுத்தல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பல்ஷன். சம் ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அடிக்டட் டு ட்ரக்ஸ். பியர் குரூப் பிரஷர். நண்பர்கள் பொதுவாகவே கெட்ட பழக்கம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது யார் ஆரம்பித்து குடிக்கிறார்கள் என்றால் நண்பர்கள் தான். அவர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி விடுதல். ஸோ பியர் குரூப் பிரஷர் என்றால் நண்பர்களுடைய வற்புறுத்தல். அடுத்ததாக 8 காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ. காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ என்றால் என்ன? ஒரு குழப்பமான பிரச்சனை, கன்ஃபியூசிங் ப்ராப்ளம். இங்க பாருங்க, ஸ்ரீலங்கா, காஷ்மீர் அண்ட் இஸ்ரேல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ். ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை, அடுத்ததாக இஸ்ரேல் பிரச்சனைகள், அடுத்ததாக காஷ்மீர் பிரச்சனைகள் குழப்பம் நிறைந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது, காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ. அடுத்ததாக நெகட்டிவ் இம்பாக்ட். 9வது நெகட்டிவ் என்றால் என்ன? எதிர்மறையான. இம்பாக்ட் என்றால் என்ன? அப்ப இங்க வாக்கியம் பாருங்க, பேட் ரிசல்ட், கெட்ட ஒரு விளைவை கொடுக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆக இருக்கிறது. பெட்ரோலியம் பிரைஸ் ரைஸ் has brought a negative impact for the ruling party in the elections. தேர்தலிலே ஆளும் கட்சி என்ன செய்து விட்டது? விலைவாசி, பெட்ரோலினுடைய விலையை ஏற்றிவிட்டது. அதனுடைய எதிர்மறை பாதிப்பு தேர்தலில் அது கொண்டு வந்தது என்ற அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்ததாக மொனோட்டனஸ் ஜாப். அருமையான வார்த்தை. மொனோட்டனஸ் என்றால் என்ன? அன்றாடும் தினமும் ஒரே மாதிரி வேலை, ஒரே மாதிரி செயல், ஒரே மாதிரி காரியம், அதை ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய செயல்களை மொனோட்டனஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்க ஜாப் என்று சொல்கிறோம். அப்ப தினமும் ஒரே வேலை, அழுத்து விட்டது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? போரிங் ஜாப்ஸ். ஐ டோன்ட் லைக் த மொனோட்டனஸ் ஜாப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்டர். அரசாங்க வேலைகளிலே ஒரே வேலையை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அது எனக்கு அழுத்து விட்டது என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 11 பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர். நடந்து கொள்ளும் முறை. பேட்டர்ன் என்றால் முறை, பிஹேவியர் என்றால் நடத்தை. அவன் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்று சொல்கிறீர்கள். the way one group or a person behaves. ஒரு மனிதனோ அல்லது
ஒரு கூட்டமோ அல்லது ஒரு ஜாதியோ அது அல்லது ஒரு மதமோ அல்லது ஒரு தேசமோ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய முறைகளை பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்று சொல்கிறீர்கள். த பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஃப் மை மேனேஜர் டுவர்ட்ஸ் அஸ் இஸ் வெரி, எங்களுடைய மேலாளர் எங்களுடைய பழகும் விதம் இனிமையான நட்பு ரீதியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்ததாக 12 டெஸ்பரேட்லி புவர். ஆங்கிலத்திலே டெஸ்பரேட்லி என்றால் என்ன, வேற வழியே இல்லை. புவர் என்றால் என்ன, ஏழை. டெஸ்பரேட்லி புவர் என்றால் என்ன, ரொம்ப ஏழை. மெனி ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி பீப்புள் ஆர் டெஸ்பரேட்லி புவர். ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் அநேகம் பேர் மிக ஏழ்மை நிலையிலே இருக்கிறார்கள். 13 மேண்டேட்டரி காம்பனன்ட். மேண்டேட்டரி என்றால் என்ன, அதி முக்கியம் வாய்ந்த. காம்பனன்ட் என்றால் என்ன, ஒன்று. மேண்டேட்டரி என்றால் கண்டிப்பாக என்று வருகிறது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மஸ்ட் டிகிரி சர்டிபிகேட் இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இஸ் எ மேண்டேட்டரி காம்பனன்ட் டு ஒர்க் இன் எ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்திலே வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் அடிப்படை தேவை மேண்டேட்டரி காம்பனன்ட். அடிப்படை மேண்டேட்டரி என்றால் அடிப்படை காம்பனன்ட் தேவை என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பிஇ கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி சர்டிபிகேட் வேண்டும். அடுத்ததாக 14 செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன, மனது மாறிவிட்டது. செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன, மனம் மாறிவிட்டது என்று அர்த்தம். இங்க மைண்ட் சேஞ்ச். ஐ வாண்டட் டு பை எ மாருதி கார் பட் த செகண்ட் தாட் கேம் டு மை மைண்ட் அண்ட் ஐ சேஞ்ச் டு ஹுண்டாய் கார். முதலாவதாக மாருதி கார் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தேன். திடீரென்று மனது மாறிவிட்டது. ஹுண்டாய் காருக்கு வாங்கி விடலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டேன். மனது மாறிவிடுவதை செகண்ட் தாட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக 15 டோக்கன் ஆஃப் அஃபெக்ஷன். அஃபெக்ஷன் என்றால் என்ன, அன்பு, பாசம், நேசம். டோக்கன் என்றால் என்ன, அன்பின் அடையாளம், பாசத்தின் அடையாளம். So token of affection an expression of love. அன்பின் வெளிப்பாட்டை token of affection என்று சொல்வீர்கள். My father bought a diamond necklace to my mother as a token of affection during the 25th marriage anniversary. Anniversary என்றால் என்ன, ஒரு ஆண்டு காலம் முடிவடையக்கூடிய ஒரு நல்ல கேட்ட நிகழ்ச்சியை ஆனிவர்சரி என்று சொல்வீர்கள். டெத் ஆனிவர்சரி என்றால் என்ன, ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது சேற்று. பர்த் ஆனிவர்சரி என்றால் என்ன, பிறந்து ஒரு ஆண்டு காலம் 2 ஆண்டு காலம் என்று சொல்வீர்கள். அப்ப என்னுடைய தந்தையாருடைய தந்தையினுடைய திருமணம் முடிந்து 25 ஆண்டு கால முடிவிற்கு பிறகு என் தந்தையார் அன்பின் அடையாளமாக என் அன்னைக்கு ஒரு வைர அட்டையை வாங்கி கொடுத்தார் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 16 ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்லும் பொழுது கரெக்ட் டெசிஷன், சரியான முடிவு, சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இங்க ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். The government closing the liquor shops will be the step in the right direction for peace and happy life of Tamil Nadu people. தமிழ்நாட்டிலே மிக முக்கியமான டாஸ்மாக் கடைகள் என்று சொல்லக்கூடிய மதுபான கடைகள் இருக்கிறது. 5600 கடைகள் என்றோ இருக்கிறது. இந்த கடைகளை மூடும் பொழுது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருப்பது போல இருக்கும். இதன் மூலமாக மக்கள் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அடைவார்கள் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. நண்பர்களே, இங்க பாருங்க, இந்த பிரைம் ஆஃப் என்றால் முழு சக்தியுடன். அடுத்ததாக பேரமவுண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றால் என்ன, மிக மிக முக்கியமானது. ரிஜெக்டட் அவுட்ரைட் என்றால் என்ன, ஒரேடியாக வேண்டாம் என்று சொல்வது. ஹோப்ஸ் வேர் ஷேட்டர்ட் என்றால் என்ன, நம்பிக்கைகள் தவிடு பொடியாகிவிட்டது. கமாண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன, ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய தன்மை, திறமை. வித் ஃபியூ எக்ஸெப்ஷன் என்றால் என்ன, ஒரு சில விதி விலக்குகளுடன். அடுத்ததாக பியர் குரூப் பிரஷர் என்றால் என்ன, நண்பர்கள் வட்டாரத்தினுடைய வற்புறுத்தலின் காரணமாக. காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ என்றால் என்ன, ஒரு குழப்பமான பிரச்சனை. நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் என்றால் என்ன, எதிர்மறையான பாதிப்புகள் உண்டாக்கியது. அடுத்ததாக மொனோட்டனஸ் ஜாப் என்றால் என்ன, அன்றாடம் செய்யக்கூடிய ஒரே மாதிரியான வேலை. அடுத்தது பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் என்றால் என்ன, நடந்து கொள்ளும் விதம். டெஸ்பரேட்லி புவர் சொல்லி இருக்கிறோம். அதன் என்ன அர்த்தம், மிக மோசமாக ஏழ்மையின் பிடியிலே இருக்கக்கூடிய. மேண்டேட்டரி காம்பனன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மிக மிக முக்கியமானது. அடுத்ததாக செகண்ட் தாட் என்றால் மனது மாறிவிட்டது. டோக்கன் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் என்றால் அன்பினுடைய அடையாளமாக. ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்றால் என்ன, சரியான பாதையிலே சென்று கொண்டிருப்பதை ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் உங்களிடம் மைக்கை கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ஒரு 2-3 வாக்கியங்களையாவது இந்த கொலகேட்டட் இங்கிலீஷை பயன்படுத்தி நீங்களாக சொல்ல வேண்டும். ரைட் சார்? ஓகே, முதலாவதாக ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். Token of affection. Shah Jahan built Taj Mahal because of his wife. Token of affection. Good. Token of affection. Shah Jahan built Taj Mahal as a token of affection to Mumtaz, isn't it? Yeah. Good. Next.
Command of English. Many IT companies are based in India because most of the Indians are command of English. Okay, many IT companies are coming to India or already there in India because of the command of English of Indian people. Yeah, good. Two more sentence. In the prime of Virat Kohli playing very well in cricket because he is in prime of his youth. Okay, Virat Kohli is playing wonderful cricket because he is in the prime of his youth. Very fine. Could you tell me? Pattern of behavior. Pattern of behavior. The pattern of behavior of my friend towards us very badly. Okay, it's very bad, not badly. My pattern of behavior of my friend towards us is very bad. Yeah. Yes, sir. Rejected outright. Rejected outright. When I go to my father to buy a car, my father tell rejected outright. Okay, you asked your father, please buy me a car, and your father told no. He rejected outright, isn't it? Because you are not to the age, isn't it? Below 18. Okay, sir. Next. Okay, fine. Give the mic. And could you tell me, madam? Paramount importance. Paramount importance. Very good. Very beautiful word it is. Yeah. To get good marks in 10th is paramount importance to get good group in 11th. Okay, it's a paramount importance to get good marks in 10th standard so that you can join in 12th standard according to your choice of subject. You can choose your subject, first group or second group. Yes. Hopes were shattered. When my father scolded me, my hopes were shattered. Okay, your hopes were shattered when your father insulted you or humiliated you or disappointed you. Yeah. Command of English. Sir told I have a good command of English. Okay, Sarah has told that you have a good command of English. Yes, Miss Mala. Step in the right direction. Step in the right direction. Step in the right direction. I'm search a job. Must in English. So learn in English, spoken English. Okay, step in the right direction. What she wants to say is she is not up to the standard in speaking English, so she has joined in a spoken English center like us. So she thinks that it is the right direction. She is in the step. She has stepped in the right direction. Okay, that's all. Okay, fine. Hope you are able to understand. Thank you very much.